upat kay tulo. 2, 5. Okay, I think her. Malay sa lang kay tulo. May garo mo lang. Kuan na siya signal. Jangan kuning yun, kaya ilog yan. Ay, thank you. Wala mo ng mga kuan. Karang sa Okay, number? scan 43. Yan. Kina? Wala ka. Kulangan dito sa school age, teachers class meeting. Kulangan ka sa Lawala ako na ako kung saan to pag paano kung ano nga. pag Pangkakingan. Wala ka nagkunamang na atong wala nanonood dyan. Hirap-harapan na dito. Wala. Wala ay. Ay, siya kay mga pag-aan mo siya namo. Pag wala dyan. Ang sira mo siya namo dyan. Ano? Okay, number? Lagi. Tapo na ko sa Juan. 43. The rate of growth in adolescent stage is which of the following? Slow and So the following. the rate of growth of adolescent age. Slow and no, rapid with growth. Adolescent, that is rapid Yes, growth. understand rapid. If you can slow like up to 2, this is school age. School age. Okay, number 44. A mother brought her 2-year-old child in the health center with skin rashes. God is confirmed by the physician as complex spots. Measles. Measles. But when it comes to diphtheria, guys, that is pseudo membrane. Yes. Diphtheria, pseudo membrane. Polio, paralysis of the lower limb. Tetanus, lockjaw. No. 42, C. C, rapid. Rapid growth with growth spurts. Lockjaw din ang tatitanong tayo. Yes. Wala ito sa Uy! Nato ba lang? Parang hapon mo ito. Nagla. Natanong na kung sino na. Uy, nag-lock siya. Natanong kung tanong sino na mag-walk. Nag-lockjaw ka? Yes, sir. Mag-lock sa chicheria. Yung anak ko ba? Ano ko sa mamuy? Hindi, basta mamuy-ab, sir. Mamuy-ab. Gayang ka. Ang sakit ko dyan kayo. Natanong ko dyan. Sugay ka ang balik. Mamuy-ab. Na-over na Yung pagpapuan. Yan lubot, sir. Natanong Yung patetanus. Sugod na ako kasi nakataan ito. Gopay ka na mamuy-ab, sir. Bisan na, gopay na ang tanong, sir, no? Importante. Ay, basin lang. Yun lang. Sa nerve lang na. Dili
na na mag-go to Syria. Sige, anak-anak. So, wala na practice. Practice na rin. Saan mo practice? Ano na mo kung saan? Basta nga okay. Basta nga na kay active ka sa Juan. Sorry. Bitaw siya, tasagawa dyan mo ko. Hindi ka lang ko. Magkao-kao. Syria ka. Aking number? 45. 45. Dapat siya mag-practice ka O ba, doon na ginawa ko sa atin. Laro na rin tayo. O ugma, doon ako sa atin, hindi na ako mag-class. A mother noticed that... Hindi mo na ito muna kay mas kinisa mo, classic ka. Dili na po, nang lood na. A mother noticed that when her 2-week-old baby lies in her side, or in his side, the lower or dependent side of the body turns red, and she is deeply concerned that something is wrong with her baby. The nurse explains the mother that It may indicate serious respiratory problems, so she must bring her baby to the clinic for examination. Lies on his side, the lower or dependent side of the body turns Yes. red, and she is deeply concerned yes, gayon. that something is wrong with her baby. Letter C. Dahil problema sa iya, asa siya nagka-problema ba? Ay, dili, uy. Body turns red. Lies on his side, upper side of the body. Asa siya nagka-problema? Kuan, it is normal and her baby circulation will normalize after a while. Walay problema man. Ha? Letter A. Kasi mawala. Says that Mawala. when her 2-week-old Baby baby lies circulation on will his side, normalize after the lower or dependent side of the body turns red. Normal ka naman? Sige. Yes. Sige, explain ang normal. Explain bakit. Ay, normal po. Ay, nabasa man. Explain sa akin normal. A mother noticed lies on his side. Ano makaya ka normal? Sige. Normal lang. Normal Ha? naman. Jaundice? Red? Red? Red. Yellow ba yan? Yellow man ang jaundice. Highlight? Kani siya, kaning early morning. Ako na dahil. Asan siya ni mong baby? It is normal. Kuan biya. Basta biya ka na ka ma-red by the body. Buyo, buyo. This is normal. Normal? Ano talaga normal? Ano sa normal, guys?